Hi, hello everyone. Namaskara eldrigu. Hegidira? I hope you all doing good. So welcome to the next lecture of the chapter Life Processes. So ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿ ಹಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಇನ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಅಂದರೆ ಬ್ಲಡ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಕೇರ್ ಬೈ ದ ಝೈಲಮ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಲೋಯಮ್ ಯಾವ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ, ರೂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, ಸಕ್ಷನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. And today we are going to discuss about the last concept of the chapter is excretion in human beings and plants. ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾನೇ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋ ಟಾಪಿಕ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೌ ದ ಯೂರಿನ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್, ಯಾವ ತರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವಿದೌಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಅಂಡ್ ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ human excretion. That is nothing but excretion in human beings. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಐ ಮೀನ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಹ್ಯೂಮನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ 2 to 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಟು ಡ್ರಾ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಾರ್ 3 marks. But in the case of CBSE ಗೆ ಬಂದಾಗ they used to give the diagram and we have to label, I mean they are asking A, B, C different labels. We have to identify it and we have to write the name as well as the function. ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ನೆಫ್ರಾನ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ 3 marks. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಲೇಬಲ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರೋ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇವಾಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಸೊ ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, excretory system in human beings, their structure, nephron, and also excretion in human beings. So the very first topic is excretion. So what is the meaning of excretion here? See, while we are discussing about the different steps involved in the holozoic nutrition, so we have discussed about 5 steps, right? What are they? Ingestion, digestion, absorption, assimilation, and egestion. So the final one is the egestion. ನೆನಪಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? The process in which the removal of excretory waste ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು excretory waste ಅಂತ ಬರೀಲಿಲ್ಲ. Undigested, unabsorbed food is egested out of the body. ಎಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಎಜೆಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ process involved in the removal of harmful metabolic waste from the body is called excretion. What we are removing? We are removing harmful metabolic waste called nitrogenous waste. We used to call it as nitrogenous wastes. Okay na? So ಎಲ್ಲ animalsಗಳು ಕೂಡ, higher animals, they are removing their waste in the form of nitrogenous. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯೂರಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ಗಳಲ್ಲ, ಅಮೋನಿಯಾ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಅಮೋನಿಯಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಯೂರಿಯಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊರ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸೊ that biological process in which removal of the harmful metabolic waste or harmful nitrogenous waste from the body is called excretion. ವಿಸರ್ಜನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. But all animals are not having the same structure for the excretion. ಎಲ್ಲ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ಗೆ ಒಂದೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. The structure and the process and the products are made different ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅಮೀಬಾಗೆ ಬಂದಾಗ, so as we have discussed in the very first class, amoeba, they can perform all the life processes and activities by the process called diffusion. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಮುಖಾಂತರನೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ಇಂಜೆಷನ್ and also egestion, including the excretion, the removal of nitrogenous waste from the body. Diffusion ಮುಖಾಂತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. with the help of pseudopodia, they encircle the food material and that forms the food vacuole, and they digest the food material with the help of amylase, and finally that digested food gets diffused throughout the cytoplasm
ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೈ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್. ಅಂಡ್ ದ ವೇಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ರಿಮೂವ್, ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ದಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೂವ್, ಸೊ ಬೈ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ higher animals including human beings, there is division of labor. ಸೆಲ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಟಿಶ್ಯೂಸ್ಗಳು, ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗಳು, ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್, ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಟು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ದ ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ವೇಸ್ಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ excretory system is present to eliminate the nitrogenous waste, but ಆ excretory products ಗಳು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. The products may different. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇವಾಗ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್ ದಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ excretion? Excretion is a biological process in which the removal of the harmful metabolic waste or nitrogenous waste from the body. Okay, ಅದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. Why we are removing that? You know that it is waste product. It's poisonous. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಗಳಿಂದಲ್ಲಿ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಡಂಪಿಂಗ್ ವೇಸ್ಟ್ ನಿಯರ್ ಯುವರ್ ಹೌಸಸ್, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ವೇಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಡಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಆಫ್ಟರ್ 1 week, ಆಫ್ಟರ್ 2 weeks ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ವೇಸ್ಟ್, ದಟ್ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಬಿಕಮ್ the breeding place for the different microorganisms and the mosquitoes. ಅಲ್ಲಿಂದ ರೋಗಗಳು ಹರಡುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಅರೈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ದ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ, ಇಟ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಟು ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಇಟ್. ಅದನ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್. ಇವಾಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್, ಸೊ ಅದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ so well specialized excretory system to eliminate the waste. I'm writing we have specialized excretory system to eliminate the waste, right? A excretory system ಏನಿರುತ್ತೆ, you must remember the components. Okay, for example, excretory system consists of a pair of kidney ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ where the blood purifies, ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತಾ? 3 ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಲಿವರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಲಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಅದರ್ ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕಿಡ್ನಿ. ಸೊ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ನೆಫ್ರಾನ್. ಓಕೆ, ಕಿಡ್ನಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ functional units of the excretory system called nephrons ಗಳಿರುತ್ತೆ. So these are highly specialized structure to purify the blood, to eliminate the nitrogenous waste ಗಳನ್ನ ಇದು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. and we are eliminating the waste, nitrogenous waste ಏನಿದೆ, I'm just writing nitrogenous waste. ಯಾವ ತರ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು nitrogenous waste? So in the form of urea. So human beings are eliminating the nitrogenous waste in the form of urea. Hence we used to call it as ureotelism or ureotelic organisms ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. So humans are what? Ureotelic organisms. Ureotelic ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು? Organisms which are eliminating the nitrogenous waste in the form of urea. So likewise different organisms, like a few organisms like reptiles and birds or insects, they used to eliminate the nitrogenous waste in the form of uric acid. We used to call them as uricotelic organism, and the process is called ureotelism. And most of the aquatic fishes or aquatic animals, they eliminate the nitrogenous waste in the form of ammonia, because that is easily soluble in water.
ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಮೋನಿಯಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊರ ಹಾಕುತ್ತೆ. ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಎಲಿಮಿನೇಟಿಂಗ್ ದ ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅಮೋನಿಯಾ, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಮೋನೋಟೆಲಿಕ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, and the phenomena is called amonotelism. Understood? So organisms are eliminating the waste in different ways. Okay, so and they are eliminating different products as well. So urea in most of the terrestrial organisms which are having large amount of water, and organisms which are consuming less amount of water, they are eliminating uric acid. Okay, including reptiles and birds and insects. So adhe tara organisms which are living in water, okay, so they are eliminating in the form of ammonia, that is called amonotelic organisms, amonotelism anta helbodu. Okay, so hagagi nav yaru ಯೂರಿಯೋಟೆಲಿಸಮ್ ಇರೋ ಯೂರಿಕೋಟೆಲಿಕ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಗಳಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವುದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ನೌ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಲೈಡ್, in this slide I have told you we have a specialized organ system that is called excretory system to perform the excretion, and that excretory system having a two main components. Bere components gal ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, but main ಆಗಿ ಇರೋದು ಯಾವುದು? ಕಿಡ್ನಿ. So a pair of kidneys as well as nephrons, millions of nephrons present in each kidney. Okay, they are present in lower abdominal cavity. Lower abdominal cavity ಅಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಲಡ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೂವ್ ದ ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ವೇಸ್ಟ್, and we are eliminating the waste in the form of nitrogenous waste called urea. So this process is called uriyotelism, and the organisms which are eliminating the waste in the form of urea, they are called uricotelic organisms. Sorry, uriotelic organisms. So urio ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಬೇಕು. ಇನ್ನ ಕೆಲವು ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲಾಗಿರುತ್ತೆ? ಬರ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಅಮೋನಿಯಾ. ಸೊ ಅಮೋನಿಯಾವನ್ನ ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಎಲಿಮಿನೇಟಿಂಗ್ ದ ವೇಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅಮೋನಿಯಾ. ಓಕೆ, ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ 2 to 3 marks. ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗಿದ್ದು, ಓಕೆ, ಜೊತೆಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು 3 to 4 marks ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ CBSE ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಗಿವ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ the label like A and then B, and they're asking the labels, and they're asking to mention the functions as well. Function na bareyodike keltare. Okay, so now let's discuss human excretory system. Enirutte first? Human excretory system consists of, we have to remember and mention the components. Yava components irutte? So a pair of kidneys, a pair of kidney irutte. Next, a pair of ureters, a pair of ureters. Next ಏನಿರುತ್ತೆ? a urinary bladder, urinary bladder, a single urinary bladder, and the last one is a urethra irutte. Look at here, these are the 4 important components so present in human excretory system. So ivaga this entire all the excretory system present in the lower abdominal cavity. So especially these kidneys are present on either side of the lower abdominal cavity and the notochord. So andre vertebral column na eradu badiyalli kuda kandu barta hogutte. I am labeling them. So this is called kidney ide, and next this is the ureter. You can observe 2 kidneys, 2 ureters, and a urinary bladder. Illondu urinary bladder ide. Okay, function kuda tilkolona. And finally, okay, so there is a tube-like structure which is helpful to eliminate the waste. So that is called, opens through the penis, that is called urethra. Okay, so now you come to know ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. Observe here, so 2 main arteries and veins are present. So one is carrying the blood, and also one is eliminating. ಒಂದು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ರೆಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್
ಯುನೋ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಪ್ಯೂರಿಫೈಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಪ್ಯೂರಿಫೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಎರಡು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ವೆನಾಕೇವಗಳನ್ನ, ಆರ್ಟರೀಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೀನಲ್ ಆರ್ಟರಿ, ರೀನಲ್ ವೆನಾಕೇವ, ವೆಯಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ವೆರ್ ಎವರ್ ಯು ಹರ್ಡ್ ದ ವರ್ಡ್ ರೀನಲ್, ದಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಕಿಡ್ನಿ. ಅದು ಕಿಡ್ನಿಯನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಇದು ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರ ನಾವು ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ದಿಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂಡ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ, ಎ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಕಿಡ್ನಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಈದರ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ abdominal cavity, on either side of the lower abdominal cavity ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು, and the vertebral column. ಸೊ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸೊ that filters the blood. So that filters the blood ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬಟ್ ಹೇಗೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್. ಹೇಗೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್. ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನೆಫ್ರಾನ್ಸ್. ಇದರ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೋಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಕಿಡ್ನಿ, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನೆಫ್ರಾನ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ನೆಫ್ರಾನ್ಸ್? Nephrons are the structural and functional unit of kidney. So where the urine is formed, urine formation ಆಗೋದು ಎಲ್ಲಿ? ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ. ಕಿಡ್ನಿಯ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ? ನೆಫ್ರಾನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೆಫ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ದ structural and functional unit of the excretory system, or you can say the kidney ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay, next. Once the blood is purified, once the urine is formed within the kidney, ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಯೂರಿನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಬ್ಲಡ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ? that urine move towards the urinary bladder through the ureter. So ureters are the small tubules. Okay, they arise from the each kidney. ಎರಡು ಕಿಡ್ನಿಯಿಂದ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಹೈಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಿಡ್ನಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೈಲಮ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪೆಲ್ವಿಸ್ ಮತ್ತೆ ಹೈಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So from there, two tubes are arising and they get connected to the urinary bladder. They are called ureters. Okay, they carry the urine, so from kidney to the urinary bladder. So then urinary bladder ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? So urinary bladder is a sac-like structure. It's a muscular sac-like structure which stores the urine temporarily. ಇದು ಟೆಂಪರರಿ ಆಗಿ ಯೂರಿನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು? ನಿಯರ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ 500 to 700 ml ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ದಿಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ದ ಯೂರಿನ್ ಟೆಂಪರರಿಲಿ. ಸೊ ಐಮ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ದ ಯೂರಿನ್ ಟೆಂಪರರಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂಟಿಲ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಲ್ಸ್, ಸೊ ಬೈ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಿಕ್ಚುರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ವಾಲೆಂಟ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ವಾಲೆಂಟ್ರಿ. ವಾಲೆಂಟ್ರಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಟ್, ಬಟ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಅಪ್ ಟು ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಇಟ್. ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಎಲಿಮಿನೇಟಿಂಗ್ ದ ಯೂರಿನ್ ಥ್ರೂ ದ ಅಪರ್ಚರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಯೂರೇತ್ರ, ಹೊರ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಿಕ್ಚುರೇಷನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಮಿಕ್ಚುರೇಷನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮಿಕ್ಚುರೇಷನ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ದ act of expelling the urine from the urinary bladder. The act of expelling the urine from the urinary bladder is called a micturition process. And the urinary bladder that stores the urine temporarily store ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. So these are the components. So ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು? ಒಂದು, what are the components of excretory system, and the second one is the mechanism of excretion in human beings. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್ ಇಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. Human excretory system consists of, I'm talking about components, a pair of kidneys, ureters, urinary bladder and urethra. Components ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬರೆಯೋಣ ಇವಾಗ. ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್, ರೈಟ್ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಿಡ್ನೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ are vital organs in the excretory organs. So where the blood purifies with the help of nephron. So next, once the blood passes through the nephron or the kidney pass ಆದ್ಮೇಲೆ, that purifies and filters. ಅಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ, and the urine is formed. See, that is the mechanism. Urine is formed. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ನೆಫ್ರಾನ್ ಬರುವಾಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್
ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. Just we are writing what is happening. Okay, so once the blood enters into the kidney, inside the kidney, with the help of nephron, so blood purifies to form the urine. Urine is formed. Now that urine is stored in the urinary bladder and which is carried by the ureter. So ureters are carrying the urine from the kidney towards the urinary bladder. Carry ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. So urinary bladder is a muscular sac-like organ, so which is responsible for storing the urine temporarily. Temporary ಆಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ until it expels through the urethra. So urethra is a small opening, so through which the urine passes out. And the process of expelling the urine from the urinary bladder through the urethra is called micturition. ಇದನ್ನ ನಾವು micturition ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, so what is this? This is the mechanism. So next ನೋಡೋಣ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೆಫ್ರಾನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಯೂರಿನ್ ಯಾವ ತರ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ತರ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಯೂರಿನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಈಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ಓಕೆ, ಹೌ ಮಚ್ ಆಫ್ ಯೂರಿನ್ ವಿ ಆರ್ ಎಲಿಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಡೇ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ಸ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ 1.5 ಲೀಟರ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗ 1.5 ಲೀಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೂರಿನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? ದಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ, ಒಂದು. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಆರ್ ದ ಮಿನರಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್, ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಡ್. ಎಷ್ಟು ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ADH ಹಾರ್ಮೋನ್, ಆಂಟಿ ಡಯೂರಿಟಿಕ್ ಆರ್ ದ ವ್ಯಾಸೋಪ್ರೆಸಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಯೂರಿನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ನೆಫ್ರಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಣ. ನೆಫ್ರಾನ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ and functional unit of excretory system, you can say kidney or excretory system ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ನೆಫ್ರಾನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್. ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಒನ್ ಈಸ್ ಗ್ಲಾಮೆರುಲಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರೀನಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆರ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ there is a cup-like structure, okay, so double layered membrane is called Bowman's capsule. Illondu Bowman's capsule ide. Okay, I'm just extending downwards and I'm just trying to write the infolding structure like this. Tara barita idini. ಈಗ ನೋಡೋಣ, ಅದನ್ನ ಡಬಲ್ ಮಾಡೋಣ. So there you can observe the double layered membrane. Okay, so next, this is a very thin tube which looks like a hairpin like structure. ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇರ್ ಪಿನ್ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ಹೇರ್ ಪಿನ್ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಈ ತರ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆದರೆ ದೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಓಕೆ, ದಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಆರ್ ದ ಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಗೆ ಅಥವಾ ಡಕ್ಟ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ನೆಫ್ರಾನ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಕೆಪಿಲರೀಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗ್ಲಾಮೆರುಲಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಅಫೆರೆಂಟ್ ಆರ್ಟೀರಿಯೋಲ್ ಮತ್ತೆ ಇಫೆರೆಂಟ್ ಆರ್ಟೀರಿಯೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಪ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೌಮನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಲೇಬಲ್ ದೇಮ್. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಬೌಮನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್. ಅಂಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ thinnest blood capillaries in our body cells or in our body is called, glomerulus. Okay, then tubules which have been arised from the Bowman's capsule, they are called, this is called proximal convoluted tubule, DCT. And there is a bridge in between them that is called Henle's loop. We used to call it as Henle's loop. Okay, so ascending loop of or limb of Henle loop anta heltivi. And this is the DCT. Illondu folded structure ide nodi, that is called the DCT, distal convoluted tubule, gets connected to collecting duct. So this is called collecting duct, which collects the urine from all the nephrons. Ella nephron galli open agutte, so that collects the urine which is formed by the nephron, and that opens into the renal pelvis.
and finally that opens into the ureter. Ureter ge open ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so this is the structure of nephron. ಏನಿದೆ ನೋಡೋಣ ಈಗ. What are the two main parts of the nephron? So one is the glomerulus. One is the glomerulus. So what are they? These are the thin blood capillaries. Blood capillaries, you can say. So ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? They carry blood into the nephron. See here. So here the blood comes and enters into the Bowman's capsule. So this is called afferent arteriole. Afferent. So next ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇದಿರುತ್ತೆ, that is moving out of the glomerulus is called efferent arteriole. Efferent ಕೆಳಭಾಗದ್ದು. So here the glomerulus, tuft of blood capillaries. Glomerulus ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ thin blood capillaries. You can say simple ಆಗಿ tuft of blood capillaries. Tuft of blood capillaries. Or you can say bunch ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. Bunch of blood capillaries. Blood capillaries. Okay na? So next, these are very thin. So now the blood which enters into the Bowman's capsule, means inside the glomerulus, so that get diffuses here with the layer of the Bowman's capsule. ಅಲ್ಲಿ ಪೋರೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೆಲವು ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಥ್ರೂ that enters. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, the blood which enters into the Bowman's capsule is called filtrate. ಇದನ್ನ ನಾವು filtrate ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So most of the essential components are also present here. It is not yet filtered properly. Okay. So ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, once the filtrate enters the Bowman's capsule, most of the essential components which are present here in the proximal convoluted tubule is reabsorbed. Illi reabsorb ಆಗುತ್ತೆ. Most of the essential components which are present in the filtrate are reabsorbed. So this process is called selective reabsorption, like amino acids which are essential, like glucose essential, water essential. So they are reabsorbing here. Okay, now that is moving. Now the filtrate is concentrating. Filtrate ivaga concentrate ಆಗ್ತಾ ಇದೆ because water and essential component have been reabsorbed. So now the urine is being concentrated. So it is moving towards the loop of Henle. Here also there will be exchange of some ions and water is eliminating through the loop of Henle. ಅಲ್ಲಿ exchange ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ in the interstitium. Next, now it is moving here, okay, towards the distal convoluted tubule. Here some of the non-essential unnecessary components are being added into the urine. ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಟ್ಯೂಬುಲರ್ ಸೆಕ್ರೀಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ into the tubule some of the non-essential components are being added. This is called tubular secretion. ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು DCT ಅಲ್ಲಿ. And finally now the urine is being highly concentrated. This highly concentrated urine is passing through the collecting duct. It collects the urine from all the nephron. You can observe the openings of the different nephron, and that collects and opens into the renal pelvis. Renal pelvis anta ಹೇಳಿದ್ರೆ the last part of the depression, where the kidney depression is present, that opens into the ureter. Ureter open ಆಗುತ್ತೆ, and that urine stored in the urinary bladder. ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗಿ urinary bladder ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕು. ಇವಾಗ ನಾನು 3 ಸ್ಟೆಪ್ ಹೇಳಿದೆ. ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ ಇದೆ? ಯೂರಿನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 3 steps. One is glomerular filtration. Okay, ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಇದು? So this will takes place in the glomerulus. Once the blood enters into the glomerulus with force ಬಂದಾಗ, so ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, most of the components are entered into the Bowman's capsule by the process called diffusion. Enter ಆಗುತ್ತೆ. So this process, the exchange of substances in between the glomerulus and the Bowman's capsule, is commonly called glomerular filtration. Now the filtrate is formed within the Bowman's capsule, having number of essential components. It has to reabsorb, ಹೌದಲ್ವಾ? So that can be reabsorbed in the PCT, proximal convoluted tubule. So ಆ process ಯಾವುದು ಇವಾಗ? That is called selective reabsorption. Selective reabsorption ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರಿಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಯರ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ 99% ಆಫ್ ದ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ರಿಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್. ಅಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಸಮ್
counts. You come to know that how it is acting. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿ ಯಾವ ತರ ಅದು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು DCT, distal convoluted tubule ಗೆ ಬಂದಾಗ few of the unnecessary components are being added, unnecessary to our body. Okay, so that is being added into the DCT. ಅದನ್ನ tubular secretion ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. tubular secretion, tubule ಗೆ secrete ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So at the end, so urine becomes highly concentrated. urine ತುಂಬಾ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ per day we are eliminating nearly about 1.5 liters of urine ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಸೊ ನಿಯರ್ಲಿ 180 liters of blood have been purified. ಅಂದ್ರೆ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. 180 liters filtrate have been formed, but we are eliminating only 1.5 liters of urine. Rest of the filtrate ಏನಾಯ್ತು, that is reabsorbed. 99% of the filtrate have been reabsorbed in the PCT by the process called selective reabsorption. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಹೈಯರ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬ್ರಷ್ ಬಾರ್ಡರ್ಡ್ ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡಲ್ ಎಪಿಥೆಲಿಯಲ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್, brush bordered cuboidal epithelial tissue helps in absorption and secretion. So thereby it absorbs most of the components. So illu kuda enagutte, tubular secretion agutte, urine highly concentrate agutte, eliminate agutte. So the urine formation is controlled by, regulated by the amount of water present in our body, one, and also the amount of waste which is formed during or present in the blood. And also it is controlled by, see, absorption and secretion. It is controlled by a kind of hormone called, now baribodu ivaga hormone anna, so illi bariyona hinde. Okay, that hormone is called ADH. ADH anno ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಂಟಿ ಡೈಯೂರಿಟಿಕ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಂಟಿ ಡೈಯೂರೆಟಿಕ್ ಹಾರ್ಮೋನ್, ಯೂರೆಟಿಕ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು? ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ reabsorption of water from the kidney. Excess of water eliminate ಆಗೋದನ್ನ ಇದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ಆಂಟಿ ಡೈಯೂರೆಟಿಕ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಸೋಪ್ರೆಸಿನ್. ವ್ಯಾಸೋಪ್ರೆಸಿನ್ ಅಂತಾನೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವ್ಯಾಸೋಪ್ರೆಸಿನ್ ಆರ್ ಆಂಟಿ ಡೈಯೂರೆಟಿಕ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ನೆಫ್ರಾನ್. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ನೋಡಿ. Okay, because it's very essential to know what they have given in your textbook in related to diagram. So what is that? Here you can observe the Bowman's capsule. Bowman's capsule is there. I am writing here. Bowman's capsule. Capsule is there. Next, within the Bowman's capsule, glomerulus is present. Tuft of blood capillaries, clusters of blood capillaries are present. Next, so that tuft of blood capillary is formed by the branch of renal artery, afferent arteriole, and also efferent arteriole. You can say branch of renal artery, and that goes out. So that is called efferent arteriole. Next, all in the formation ಆಗಿರೋದು tubular part of nephron. Okay, tubular part of nephron. First part of the tubular part is called a Bowman's capsule. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರೋದು ಯಾವುದು? Yes, they have not given here. So that tubular part is represented by a highly folded structure called proximal convoluted tubule. Okay, that's commonly called PCT. I'm just writing all the components now. And next one is Henle loop. Here there is a hairpin like structure, that's called loop of Henle. Let me write that as a loop of Henle. And next one, another highly folded structure which is present opposite to the proximal convoluted tubule is called distal convoluted tubule. Okay, so after that, it's, we used to call it as DCT. So there is a collecting duct or collecting tubule. Collecting duct or tubule ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. And they are going to ask to draw the diagram in your state board, and CBSE, as I said, they are just asking the labels and they are asking their function. So for example, if they are giving the glomerulus as A, okay, so now they may ask
mention the part A and write the function. So the part A is glomerulus and the function is enagutte. That brings the blood. You have to write glomerulus is a bunch of clusters of blood capillaries that brings the blood so into the Bowman's capsule. So where the glomerular filtration takes place and the filtrate has been formed. Filtrate formation ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. So likewise Bowman's capsule ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ಬಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು if they are asking mention the label and the function. So again this is the site where the glomerulus filtration takes place and the part is the Bowman's capsule. So which is a double layered membrane and a cup like structure ಅಂತ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ರಿಲೇವೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. In a branch of renal veins that carries the ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ವೇಸ್ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ವೈನ್ಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ನೆಫ್ರಾನ್. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ the kidney excretory system and the structure of nephron and the function and the steps which are involved in the urine formation. ಯಾವ steps ಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಯೂರಿನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ? ಗ್ಲಾಮೆರುಲರ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್, ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ರಿಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯುಲರ್ ಸೆಕ್ರೇಷನ್. ಸೊ ಮೂರು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋ ಟಾಪಿಕ್. ಸೊ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಲಿಮಿನೇಟಿಂಗ್ ದ ವೇಸ್, ಅದು ಕೂಡ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಪೊಸೆಸ್ a particular specialized excretory organ, but they are using the same structure called stomata to eliminate the gaseous waste called, what is that? Oxygen. ಅಂದ್ರೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗುವಾಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಕೂಡ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತಾನೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಸೊ ಬೈ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನ, ವಾಟರ್ ಅನ್ನ, ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಟೈನಿ ಪೋರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ? These are the tiny pores which are present on the aerial parts of the plant body, so as like a leaves and young stem. So stomata is very essential for the gaseous exchange and transpiration. Idu gaseous exchange ge sahay madutte, means they take the carbon dioxide during photosynthesis and they eliminate the water and oxygen, H2O and O2 ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. See, they are just identifying the part. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಯಾವ ತರದ್ದು ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿರೋ ಪೋರ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, they are eliminating oxygen and carbon dioxide through stomata. Okay, carbon dioxide and oxygen ಎರಡೂ ಕೂಡ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ. Carbon dioxide is very essential during photosynthesis. They need carbon dioxide, but they have to eliminate the oxygen during photosynthesis. But during respiration, they need to eliminate the carbon dioxide and they have to consume oxygen. So ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆಗೋದು ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ಮುಖಾಂತರ. Next, excess of water. So they are eliminating the excess of water. So that is the excretory product. Excess of water, eliminating the water. So through the stomata by the process called ಏನದು? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. By the process called transpiration. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, transpiration is necessary evil, justify the statement. Transpiration is very important for the plant body, but it is necessary evil, means there is a disadvantage as well because it is losing the water lost ಆಗ್ತದೆ. But essentially ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, because it creates the suction pressure, suctional force, and also the transpiration pull, helpful to pull the water in the xylem column from the root ಒಂದು, and also it provides the evaporative cooling effect to the plant body. So ಹಾಗಾಗಿ transpiration is the necessary evil ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Next, stored in cellular vacuole. See, the waste product which are stored in the cellular vacuole so will be eliminated by falling the leaves. Okay, or you can say leaves ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಅದು ಫಾಲ್ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. So waste products may be stored in leaves and that fall off. As I said, vacuoles ಕೂಡ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಪ್ರಿವಿಯಸ್ಲಿ 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. So vacuoles are very useful to store the most of the important components along with the waste products ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, storage sac of the cell ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಲೀವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಬೈ ಫಾಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಲೀಫ್ ಅನ್ನ ಉದುರಿಸುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಅದು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ವೇಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅದರ್ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಆಸ್ ರೆಸಿನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗಮ್ಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ನೀವು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ರೆಸಿನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಗಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಅವುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅದು ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎಲಿಮಿನೇಟಿಂಗ್ ದ ವೇಸ್ಟ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇಸ್.
So carbon dioxide and oxygen, so both are in gaseous state. They are eliminating through the stomata, gaseous exchange. So next, so the plants are eliminating excess of water through the stomata by the process is called transpiration. Transpiration is nothing but the loss of water through the stomata in the form of vapors. It's a necessary evil anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. So and most of the waste products can be stored in cellular vacuoles. Vacuoles ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅದು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. And also that can be stored in leaves. So finally that can be fall off. So ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಎಲೆಗಳನ್ನ fall off ಮಾಡುತ್ತೆ. So thereby it is eliminating the waste. And other waste products like stored as resins and gums, ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಹೊರ ಹಾಕುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಎನಿ ಆಫ್ 4, 4 ಬರೀಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಸಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ ದಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಟಾಪಿಕ್. What is the functional unit of kidney responsible for the urine formation? See, it's very simple. So kidney ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ, so where the blood get filtered, ಎಲ್ಲಿ blood filter ಆಗುತ್ತೆ, so ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವುದು? That is called nephron. Not the ureter, not the bladder, not the urethra. These are the components of excretory system, but this is the functional unit of excretory system called nephron. So where the blood gets filtered. Okay, nephron is the right answer. Next, which hormone is responsible for regulating the water balance in the body by influencing reabsorption of water in the kidney? See, direct ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ name the hormone responsible for the reabsorption of water from the kidney ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ or by the kidney ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, so your answer should be ADH or antidiuretic hormone or the vasopressin called, see here, option D is the right answer. ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. helps in the reabsorption of water in the kidney ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಅದು ಯಾವುದು? ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಂಟಿಡೈಯೂರೆಟಿಕ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಇದನ್ನು ಹೈಪೋಥಲಾಮಿಕ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಹೈಪೋಥಲಾಮಸ್. ಇದು ಹೈಪೋಥಲಾಮಸ್ ಇಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೈಪೋಥಾಲಮಸ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪೋಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಪಿಟ್ಯುಟರಿ. ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ? ವೆನೆವರ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಲೆಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಯೂರಿನ್. ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸಸ್ ADH is produced into the bloodstream and stimulates the kidney and nephron to work normally. So thereby it increases the absorption of water. Water absorption increase ಮಾಡುತ್ತೆ. So elimination of urine ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ you have to remember ADH, not the insulin, estrogen and adrenaline. Insulin, that is very useful to balance the sugar level. Okay, maintains the sugar level in the blood. Estrogen, so that is very essential to maintain the feminine characteristics in female. In a adrenal gland ge bandaga, that is also very useful and produces during the emergency situation, and that increases the heartbeat rate and also breathing rate, blood pressure na ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಡ್ರಿನಲಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ADH. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಯೂರಿನರಿ ಬ್ಲಾಡರ್? ಯೂರಿನರಿ ಬ್ಲಾಡರ್ a muscular sac like organ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಲಡ್, ಅದ್ರದ್ದು ಫಂಕ್ಷನ್ ನೆಫ್ರಾನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರೀಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ಅಗೈನ್ ರೀಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆಗೋದು PCT ಅಲ್ಲಿ, ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಫ್ ಯೂರಿನ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಯೂರಿಯಾ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಫ್ ಯೂರಿನ್, ಟೆಂಪರಲಿ ದಟ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ದ ಯೂರಿನ್, ಸೊ ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಲ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಯುರೇಥ್ರಾ. ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಫ್ ಯೂರಿನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, which of the following is the correct pathway of the urine flow in the excretory system? So this is for you. So try to answer. So ಇದನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಈಸಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಟು ವೇರ್ ದ ಯೂರಿನ್ ಫ್ಲೋಸ್, ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅದು ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾತ್ವೇ ಆಫ್ ದ ಯೂರಿನ್ ಫ್ಲೋ in the excretory system. Okay, so just go through the options, try to identify the correct one and try to comment in the comment section. Okay, I hope you will. Next question, which of the following structures in the plants is involved in the excretion of waste gases?
ಯಾವ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮುಖಾಂತರ ವೇಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದು? ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ, xylem vessels, phloem tubes, root hairs. Okay, they're asking about gases, not the minerals or the ions. ಕೆಲವು ಸಲ ಅಯಾನ್ಸ್ಗಳು ಮಿನರಲ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಸಾಯಿಲ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ. ಸೊ ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದ ವೇಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸಸ್, ಸೊ ಥ್ರೂ ದ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ, tiny pores. So through that gases will exchange carbon dioxide and water. So the right answer is option A. So next question is here. Which of the following is not a form of excretion in plants? Observe here. Not a form of excretion in plants ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದು. ಯಾವುದದು? Transpiration, guttation, respiration and secretion. See, transpiration, loss of water, excess of water. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಷನ್, ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಷನ್. ಗಟೇಷನ್, ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ಸ್ ಅಂತ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್. ಗಟೇಷನ್ ರೂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಂದ ಆಗೋದು. ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ secretion, you know, they also secrete something like resins, gums and minerals, so everything, so as a excretory product. So this is also excretion product, and this is not the right answer, not the right answer, not the right answer. Respiration is not the form of excretion in plants, it's quite different. So ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ, ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ನೆಫ್ರಾನ್. ಸೊ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅವರು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಸ್ ವೆಲ್, ಬಟ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಟಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಲರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗ್ಲಾಮೆರುಲಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ಲಾಮೆರುಲಸ್, ರೈಟ್? And second one is the tubular part. Tubular parts ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಆ ಟ್ಯೂಬ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬೌಮನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಯೂಲ್. ಸೊ ಬೌಮನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಯೂಲ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು, ಸೊ ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ proximal convoluted tubules, loop of Henle, you can say Hen's loop, then DCT and collecting duct. Okay, so ಬರೆಯುವಾಗ expand ಮಾಡಿ, use some sentence, I mean sentence formally ಬರಿಬೇಕು. For example, so tubular parts consisting of a double layered Bowman's capsule, highly folded structure called proximal convoluted tubule, hairpin like structure called Hen's loop, DCT and also the collecting ducts. ಬದಾಯ್ತಲ್ಲ? ಈಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಬರಿಬೇಕು? Yes, function of the nephron is filters the blood. It filters the blood ಅನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, and helps in the formation of urine. Formation of urine ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಬರಿಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಹೌ ಇಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಯೂರಿನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್? ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಯೂರಿನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಈಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್. ಯಾವ ತರ ಅದು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು ಆಕ್ಚುಲಿ? ಏನು ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಯೂರಿನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ is regulated by the amount of water present in the body. ನಾವು ಬಾಡಿಲಿ ಎಷ್ಟು ವಾಟರ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಯೂರಿನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ತರ, ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ. ಹೌ ಮಚ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್. ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಆಗುವಾಗ ಎಷ್ಟು ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. Next, the amount of urine produced is regulated by certain hormones like ADH, anti-diuretic hormone, as I said. Okay, which control the movement of water and sodium ions in and out of the nephron. Okay, so it is also depends on the amount of hormone, I mean regulated by the certain hormone called ADH. You ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. So thereby you can understand the amount of urine produced depends on ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಐ ಗೆಸ್. ಸೊ ಏನೇನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೆನಪಿದೆಯಲ್ವಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್?
ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ನೆಫ್ರಾನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್, 3 steps involved in the urine formation, and finally excretion in plants. Few questions we have discussed. Another doubts kodidre comment ಮಾಡಿ, then I will reply for that. And this chapter is almost complete. So next class ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ exercise solution ಗಳ ಜೊತೆ ಬರ್ತೀನಿ. So we are going to discuss about exercise questions, ಅದಕ್ಕೆ solution ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಓಕೆನಾ? So till then, take care, have a nice day everyone.